Good morning and Assalamu alaikum. We're pleased to gather here for the International Conference on Population and Development, ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development. We're delighted to have amongst us representatives from governments, academia, think tanks, media, CSOs, and the private sector from across the world. Ladies and gentlemen, we are grateful to Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, for gracing this event as the chief guest. We are also pleased to have amongst us Dr. Hassan Mahmood MP, Honorable Foreign Minister of Bangladesh, Mr. Martin Moretti, Honorable Minister for Women, Youth, Sports and Social Affairs of Kiribati, Dr. Aishat Shiham, Honorable Minister of Social and Family Development of Maldives, Dr. Rokeya Sultana MP, Honorable State Minister for Health and Family Welfare of Bangladesh, Mr. Yasushi Hosaka, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan, and Mr. Petro Nedelshov Dragonov, Ambassador at Large of the Government of Bulgaria, and most notably the person instrumental for setting us here, Dr. Natalia Kanem, the Under-Secretary General and Executive Director of UNFPA. At the outset, I'd like to invite Dr. Rokeya Sultana MP, Honorable State Minister for Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, to deliver her welcome remarks. Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Foreign Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Hassan Mahmood MP, Honorable Under-Secretary General and Executive Director of UNFPA, Dr. Natalia Kanem, Honorable Minister of Women, Youth, Sports and Social Affairs, Government Kiribati, Martin Moretti, Honorable Minister of Social and Family Development, Government of Maldives, Aishat Shiham, Honorable Vice Minister for Foreign Affairs, Government of Japan, Yasushi Osaka, respected representative from Government of Bulgaria, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. I warmly welcome you all to the beautiful land of Bangladesh, having enormous natural beauty and the home of world's largest mangrove forest and the longest sandy sea beach, to join the ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and the Sustainable Development. At the very outset, I pay my profound respect to our great leader, greatest Bengali of all time, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I also pay my profound respect to generous lady, Bangomata Sheikh Fazilatun Nisa Mujib. I pay tribute to all the martyrs of our liberation war, whose supreme sacrifice has enabled us to proudly hoist our green and red flag in the world arena. I acknowledge with deep pride the exemplary and dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who is an architect of development. She has successfully steered our country to the status of a middle-income country within a very short time. Her visionary initiatives in the health arena have made us attain our MDG targets within due time.
we are also committed to attaining the SDGs on time. To mark the 30th anniversary of the ICPD, the UNFPA has planned to organize 3 global dialogues in 2024 on 3 focus areas: a new generation vision for ICPD, demographic diversity and sustainable development, and impact of technology on ICPD. It is a great pleasure and honor for Bangladesh to host ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development in Dhaka from 15-16 May. We wish to thank government of Japan and Bulgaria for co-hosting this global dialogue with us. We also wish to thank UNFPA for working with us for organizing this. This global dialogue is an ideal platform to celebrate the wide-running vision of the population and development set out 30 years ago, to expand the global consensus on various issues related to demographic diversity, to discuss the challenges and explore the opportunity of the world's shifting demographics. The ICPD Program of an Action and Agenda 2030 are mutually reinforcing. The full and effective implementation of ICPD Program of Action is of utmost importance in attaining the SDGs. Bangladesh has been giving highest importance to the implementation and accomplishment of the ICPD Program of Action. With a strong political commitment as well as need-based interventions, Bangladesh has made significant advancement in poverty reduction, improve health system, reduce maternal and child mortality, reduced fertility involving reproductive rights, increase health expectancy, access to primary education, promoting the gender equality. We have not yet finished that task. Much needs to be done. In the last 30 years, significant progress has been made, but still we have unfinished tasks that need to be completed effectively with strong engagement among countries. Population dynamics is affected by global challenges like climate change, disaster, conflicts, and the humanitarian emergencies. We have to address those challenges with more openness, strategic vision. We are very much encouraged by the presence of a good number of representatives from around the world at this global dialogue, which indicate the evidence of continuing the commitment to realize the ICPD agenda. I am confident that if we work together closely, we will surely find pragmatic and the dynamic ways and means to accelerate the implementation of both the ICPD Program of Action and Agenda 2030. I hope all the actors who are engaging here in the next 2 days will have fruitful discussion and recommended pragmatic and the dynamic step to revitalize the ICPD agenda. I wish all delegates a pleasant stay in Bangladesh and a successful and vibrant dialogue.
Thanks all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you, Honorable State Minister, for your valuable words. Ladies and gentlemen, now we invite the representative of the government of Bulgaria, His Excellency Mr. Petko Nadolshov Dragonov, Ambassador at Large, to deliver his remarks as a co-host of the Global Dialogue. Honorable Prime Minister, Your Excellency Sheikh Hasina, dear Dr. Kanem, Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great honor to participate in this significant meeting dedicated to the 30th anniversary of the International Conference on Population and Development and its program of action adopted in Cairo in 1994. Bulgaria has long been a strong supporter of the ICPD agenda, and we are proud to co-host today's event with the government of Bangladesh, the government of Japan, and UNFPA. And let me take a moment to express our gratitude to our gracious hosts, the government of Bangladesh, for organizing these deliberations. The program of action of the Cairo conference is as relevant as ever today, as we face multiple crises of climate change, growing inequalities, war, and its consequences. Its full implementation is key to achieving the Sustainable Development Goals, and thus it makes a valuable contribution to the forthcoming summit for the future. It places human rights at the heart of development policies and recognizes the importance of integrating population issues within the broader context of sustainable development. Our world is experiencing an unprecedented demographic shift. Populations are becoming more diverse than ever before. This presents both challenges and opportunities. And building demographic resilience, the ability of societies to adapt to these changes, is essential for ensuring a prosperous and sustainable future for our planet. In Bulgaria, we believe that investments in individuals are not just about building demographic resilience, but about creating a stronger, fairer, and more inclusive future for all. By empowering individuals, we foster a society where everyone can contribute and thrive. By ensuring reproductive health and rights, we promote gender equality and empower women and young people to reach their full potential. Our global conversation is ongoing. Bulgaria played its role in promoting this dialogue by hosting, together with the UNFPA, a conference on demographic resilience and diversity in Sofia in 2021. Our conference led to the launching of the Decade of Demographic Resilience and the creation of the Sofia Alliance, a platform for sharing best practices and fostering international collaboration. Demographic shifts are long-term, but their impact is not predetermined. By harnessing the power of evidence-based policies and collaboration, we can effectively navigate these trends. So together, let's ensure that everyone, everywhere, can enjoy their basic human rights and build a future of choice and opportunity. Dear participants, let us use this dialogue as a springboard for action. We owe it to our children, our parents, our communities, to all those who yearn for a brighter tomorrow. There can be no peace, prosperity, or development without inclusive, demographically resilient societies where everyone's human rights are respected. Let our actions here reflect the gravity of this responsibility. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Next, we'd like to invite His Excellency Mr. Yasushi Hosaka, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of the Government of Japan, to deliver his speech
as the co-host of this event. Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Your Excellency Dr. Muhammad Hassan Mahmood, Foreign Minister of Bangladesh. Your Excellency Dr. Rokia Sultana, the State Minister for Health and Family Welfare of Bangladesh. Your Excellency Mr. Petoko Dragonov, Ambassador at Large, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria, and Dr. Natalia Kanem, the Executive Director of UNFPA. Distinguished participants, my name is Hosaka Yasushi, a Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan. It is my privilege to deliver an address representing the government of Japan, as well as the Japan Parliamentarians Federation for Population. It is a great honor for Japan to co-host today the ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development, together with UNFPA, the governments of Bangladesh and Bulgaria. I would like to express my sincere respect and gratitude to UNFPA for all its efforts in organizing the global dialogue and to the government of Bangladesh for hosting this conference. Global demographic change is closely linked to all development issues and has a great impact on the nature of the development. It is crucial for every country to accurately identify and forecast demographic change for the achievement of sustainable development. On the other hand, the world faces diverse demographic change. The world's population is expected to continue to grow from over 8 billion today to about 10 billion in the 2080s. In this context, high fertility continues in sub-Saharan Africa. Meanwhile, Asia and Latin America countries are dealing with how to take advantage of the demographic dividend, including youth employment and employment. Furthermore, low fertility and aging populations are increasingly evident not only in developed countries, but also in emerging nations. We also need to focus on such issues as international migration and the uneven distribution of populations. For instance, we need to address the challenges such as refugees, the international labor force, and the supply of social services associated with the urban concentration of the populations. On top of that, population growth or decline is not the only issue. From the viewpoints of human dignity and human rights, it is also critical to promote women's empowerment, including sexual and reproductive health and rights, which enable women to make decisions regarding pregnancy and childbirth on their own. Furthermore, ensuring access to maternal and child health services, nutrition, and chronic disease control is also essential to improving the quality of life of each and every person. In order to address diverse demographic issues, it is necessary to adhere to a basic perspective which embraces various relevant policies. At the core of this viewpoint is the notion of human security. Japan defines human security as a guiding principle for development cooperation
and it has taken the leading role in promoting it in the international community. In other words, it is important to realize a world where defenseless people can live safely and securely. One of the most critical approaches to address various demographic issues lies in our efforts on global health. We need to work towards more resilient, equitable, and sustainable universal health coverage. Japan has long been at the forefront of mainstreaming UHC. Japan was furthered its efforts in the field of population and development with the achievement of UHC in mind, and has also made financial contribution to UNFPA and other organizations. Based on its knowledge and experience, Japan has also promoted the importance of human security and UHC at international fora such as the UN General Assembly, World Health Assembly, G7, G20, and TICAD. Distinguished participants, Japan is keen to lead further dialogue on demographic diversity and sustainable development together with UNFPA and other partners. As we celebrate the 30th anniversary of the ICPD, I believe that this dialogue will be a great opportunity to discuss on the demographic landscape of a world with over 8 billion inhabitants, as well as confirm the progress of the ICPD program of action. Thank you very much. Thank you, Excellency Mr. Yasushi Hosaka, for your kind remarks. Ladies and gentlemen, with the 4th UN Small Island Development States Conference scheduled for later this month, we are pleased to have here with us the Honorable Ministers from Kiribati and the Maldives to share their perspectives. We invite Honorable Minister for Women, Youth, Sports and Social Affairs of Kiribati, His Excellency Mr. Martin Moretti, to kindly deliver his speech. Excellencies, Sasek China, Prime Minister of Bangladesh, colleague ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. First, allow me to express my sincere gratitude on behalf of the government of Kiribati for this opportunity to be part of this very important global dialogue. I'm honored to address you as the Minister of Women, Youth, Sport, and Social Affairs for Kiribati at the ICPD 30 Global Dialogue hosted by Bangladesh, Japan, and Mongolia. In a small nation, nestled in the vast Pacific Ocean, the theme of this global dialogue are not just topic of discussion, but pillars of our society identity and progress. Our women, the backbone of our communities, are the custodians of our culture and the architects of change. Our youth represents the promise of tomorrow, brimming with energy and ideas to propel us forward. Sports, beyond its competitiveness of nature, unite us and promote inclusion and empowerment. Our social affairs encompass the broader spectrum of our collective well-being, from health to education
and to social protection. However, we face formidable challenges. Climate change threatens our very existence. Economic variability persists. Gender disparities either progress, and the opportunities of our youth remain limited. Yet, we remain resolute. We can overcome these challenges through cooperation and innovation and build more equitable, inclusive, and sustainable future. Let us use this platform to forge partnerships, share best practices, and chart a course of action that uplifts women, empowers youth, enhances the power of sports, and promotes social well-being. Together, let us embark on this journey towards a brighter tomorrow, guided by equality, justice, and respect for human rights. May these deliberations here lay the foundation of transformative change, not only in Kiribati, but across the global. In conclusion, please allow me to bestow upon us all the Kiribati traditional blessing of the Maori, the Loi, health, peace, and prosperity upon us all. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Now we request Honorable Minister of Social and Family Development of Maldives, Her Excellency Aisha Chiham, to deliver her speech. Your Excellency, Honorable Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, Excellencies, ladies and gentlemen, it is with great honor that I address this esteemed gathering on the 30th anniversary of the International Conference on Population and Development. I appreciate the government of Bangladesh for inviting us to engage in this important global dialogue. We stand at a crucial juncture where the principles of sustainable development are more pertinent than ever, particularly for small island developing states like ours. Our unique challenges and opportunities have shaped the Maldives' journey towards sustainable development. Our small size and geographical isolation make us acutely vulnerable to the impacts of climate change, economic volatility, and demographic shifts. Yet, we have not allowed these challenges to deter us. Instead, we have embraced them as catalysts for innovation and resilience. Central to our approach is the prioritization of human capital development. We recognize that investing in education and healthcare is not only a moral imperative, but also a strategic imperative for long-term prosperity. We empower our citizens to reach their full potential and contribute meaningfully to our society
and economy by ensuring access to quality education and healthcare services, particularly for women and youth. Moreover, we have strongly emphasized harnessing the demographic dividend as a driver of sustainable development. Through comprehensive policies and programs, we promote reproductive health and rights, gender equality, and youth empowerment, including lifelong healthy aging at the center of our policies. By enabling individuals and families to make informed choices about their reproductive lives, we are laying the foundation for a healthier, more prosperous future for future generations. Yet, our commitment to sustainable development extends beyond our borders. We recognize that the challenges we face are global and require collective action and solidarity. In this spirit, we look forward to working together with other countries, such as our host, Bangladesh, on the shared journey towards sustainable development. As we reflect on the past 30 years and look to the future, let us reaffirm our commitment to the principles and objectives of the ICPD program of action. Together, let us forge ahead towards a future of demographic diversity and sustainable development where no one is left behind. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Honourable Ministers, for your kind remarks. Ladies and gentlemen, I have the distinct pleasure of inviting Dr. Natalia Khanum, Under Secretary General, Executive Director of UNFPA, to deliver her speech. Your Excellency, Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Foreign Minister of Bangladesh, Dr. Mohammed Hassan Mahmood, Vice Minister Foreign Affairs of Japan, Mr. Yasushi Hosaka, Ambassador Petko Draganov of the Republic of Bulgaria, Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates, dear policymakers, dear young people, Assalamu alaikum, I greet you in peace. Peace is the fervent wish of the women and girls that UNFPA serves in over 130 countries around the world. Peace is the clarion call of United Nations Secretary General Antonio Guterres to heal the world in these turbulent times. For UNFPA, it is an honor to facilitate this global dialogue on ICPD 30, along with our outstanding host, the Government of the People's Republic of Bangladesh, and in partnership with the governments of Japan and Bulgaria. We are most honored by the presence of Her Excellency, the Honorable Prime Minister, a world leader who has prioritized issues vital to women and girls. And we are delighted to be joined by allies from around the world who are playing a role in shaping our collective ICPD journey. So much to celebrate. I salute you, and I thank you for your leadership, and I congratulate all of us on the successful conclusion of the 57th session of the Commission on Population and Development last month. Depend upon one to count to two.
depend upon one to count to two. As policymakers, as demographers, as statisticians, as academics, as leaders of civil society, over the decades, you have acted to defend rights and choices for women and girls and for all. Data, statistics, monitoring, evaluation, it all counts, and especially now, in a world grappling with conflicts and record humanitarian displacement, climate change, migration, and rising intolerance, and a surge of misinformation and disinformation. It is evidence and rights-based decisions that will shape the future of reproductive health and rights. I was there in Cairo in 1994 when the world came together at the International Conference on Population and Development as countries enthusiastically embraced a revolutionary shift, put women and girls at the center of development. I recall the powerful sense of purpose with the legendary Dr. Nafis Sadik of UNFPA presiding and declaring, "Healthy families are created by choice, not by chance." Lots to celebrate. Since then, gains in sexual and reproductive health and rights transformed the lives of millions upon millions of people worldwide. Between the years 2000 and 2020, maternal mortality down by a third. And here in Bangladesh, it decreased even more by an impressive 38%. Since 1990, the number of women using modern contraception doubled globally. Since 2000, births among adolescent girls aged 15 to 19 fell by a third. And more countries enacted legislation to protect comprehensive reproductive rights, including measures to reduce unsafe abortion and to expand access to comprehensive sexuality education for young people. It is much safer to be a woman today, whether in Benin or Bangladesh. It's easier to get an education. It's safer to give birth, more possible for a girl to choose her life's trajectory. Yet we must admit that inequalities still reign. Too many women and girls have been left out of that progress. Even with significant strides, too many major gaps remain. Therefore, to achieve demographic resilience and sustainable development, address those gaps, those obstacles to achieving 3 transformative zeros: 0 unmet need for contraception, 0 preventable maternal deaths, and yes, 0 gender-based violence, all based on data and a foundation of good evidence. So I warmly welcome you to this ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development, because population policy is based on data, yet it's also about rights and choices. Who has them and who doesn't? The very intimate questions about whether, when, with whom to have children is in essence a personal decision that won't easily be swayed by factors outside of the family. Knowing that the reproductive years coincide with the years of productivity on the job, then women and couples will make decisions about fertility through the lens of what's good for life and career, how to nurture a new human being with the requisite support, how to juggle timing of procreation as well as recreation. In many places around the world, fertility trends are front-page news, whether high fertility or low fertility. Talk about trends in demography has reached a power moment.
Since the world topped 8 billion, we hear an ever louder chorus of alarm about population trends. Headlines express fears of an apocalypse, impending doom, both about overpopulation, in quotes, and sometimes about underpopulation, in quotes. Examining the facts, the pace, and the direction of demographic change has never been so diverse. 2/3 of people now live in places with below replacement fertility. In contrast, some countries continue to experience vigorous population growth. When we fall prey to the cacophony of dire predictions, however contradictory they may be, there is serious risk that women's reproductive rights will be undermined, and that's already happening. Calls for restrictive child policies, edicts to ban contraception in public hospitals, women urged to step away from career aspirations and to bear children for motherhood and country. Such pronatalist policy approaches that would dictate fertility have failed time and time again. Incentives for people to make babies just don't work. What does work is upholding rights and choices. What always works? Ask women what they want. Research shows that structural inequalities, like gender inequality at home and on the job, contribute to high levels of voluntary childlessness. Women are voting no because of that double burden and lack of support. And there remain enormous gaps in the prevention and treatment of infertility for couples desperately trying to make a family. Excellencies, distinguished delegates, whenever we hear that people are hard to reach, I say that usually means that we haven't tried hard enough. UNFPA's 2024 State of World Population Report demonstrates that when we don't prioritize reaching people furthest behind, that undermines everyone's progress. Looking at the average disguises inequalities and extreme disparities in access, in outcomes for people pushed to the margins, living on the fringes of society. In order to safeguard the health, the well-being, and the rights of all people, we must illuminate the shadows where the most vulnerable dwell. And how do we do that? You know the answer more than most. Across all 6 regions where we work, UNFPA advises governments in Africa, Asia and the Pacific, Arab states, Latin America and the Caribbean, Eastern Europe, Central Asia. We advise on targeted interventions for those furthest behind. We collect more and better data, disaggregated by age, by location, by disability, by ethnicity, and so much more, to better understand who is being left behind and how to reach them faster. Take Brazil, for example, the country with the largest diaspora of people of African descent. For the first time, their census counted members of the historically neglected Quilombo communities. With this data, government can now devise evidence-based policies to meet the needs and uphold the rights of people of African descent. Moderator, allow me to pause. It's all right, ma'am. Please continue. We have a doctor here. Thank you very much. Technology also holds promise to reveal inequalities by digitally mapping vulnerable populations. Let us all try harder to reach that last mile. UNFPA supports population census and the use of such data to ensure that everyone is counted because everyone counts. With the power of technological advances,
governments now have the potential to prepare for their likely demographic futures, including through needed policy changes. Let me tell you that there are proven strategies that we can deploy right now to leverage demographic diversity as a catalyst for individuals and communities and countries to make progress and to thrive. Therefore, depend upon one to count to two. First, use demographic data to respond to the specific needs of vulnerable populations. Data equals power. Disaggregated data analysis equals more power. Commit to disaggregated data. If you have to, climb up the hillside, jump on the boat, put on your backpack and get on horseback to reach anyone who otherwise would be invisible. Interpret their language. Let no barrier stop us from seeking truth through data. From Sofia in Bulgaria in 2021 to our next discussion about demographic resilience in Lisbon, Portugal, later this year, UNFPA will stand with you. Statisticians, demographers, government officials, parliamentarians, young evaluators, women and girls, and everyone, to assure the visibility of people currently left behind. Next, let us address factors that affect pregnancy and childbearing decisions. Given that nearly half the world's pregnancies are unintended, it is imperative to expand access to sexual and reproductive health services, to contraception, and to comprehensive sexuality education. Also take steps to make childcare affordable. Respect women's fertility decisions and their right to say yes or no without coercion. Third, invest in young people. That's always a winning proposition. Prepare young people to fulfill their potential. That's also part of their preparation for healthy longevity. These are two sides of the same coin. Youth are now 1.8 billion strong, almost a quarter of humanity, and it is young people who will power productive economies, address the climate crisis throughout their lifetimes, and harness the benefits or the downsides of the tech revolution. Young people believe in fairness, in social justice, in reproductive justice, and this is good news in a world in search of solutions. At the first ICPD Global Dialogue on Youth in Benin earlier this year, young people called for stronger comprehensive sexual and reproductive health services. They called for educational systems that provide equal opportunities for all. And they asked for meaningful representation in global affairs. Simultaneously, this young world is getting older. Let's not be surprised by that. Let's plan for that by investing in people's health throughout the life course. And finally, I ask you to use your position to be counted among those who stand up for the reproductive rights and aspirations of all people. And why the controversy? Walk the talk on human diversity in an inclusive way, without discrimination, regardless of race, gender, sexual orientation, disability, geographic location. As a facts-based community, it is you and it is I who will defend people against fake facts, fake news, misinformation, and disinformation. That is part of demographic resilience too. So I leave you with the everlasting wisdom of Nobel laureate Rabindranath Tagore. Reach high, for stars lie hidden within you. Dream deep, for every dream precedes the goal. The river of time will inevitably keep flowing, so let us not fight the current. Instead, let us ready ourselves
with the conveyances we will need to safely navigate to the other side of the riverbank. Overarching demographic trends, population growth in some places, population aging in others, migration shifts, climate displacements, these are unlikely to abate. So indeed, let us heed the ICPD Program of Action's call to focus on people, not just numbers. We magnify our efforts when we work together. The march continues for progress, for reproductive health and rights, for sustainable development, and for peace and happiness. Reach high for the stars. The goal of prosperity for all will follow when we finally fulfill the promise of Cairo to uplift women and girls and young people everywhere and uphold the inherent dignity and human rights of everyone in all our beautiful diversities. Thank you. Thank you so much, Madam Executive Director, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Dr. Hassan Mahmood MP, Honorable Foreign Minister of Bangladesh, to kindly deliver his remarks. Ladies and gentlemen, the Foreign Minister of Bangladesh. Good morning to you all. Honorable Prime Minister of Bangladesh, daughter of our founding father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, Honorable Ministers from Kiribati, Maldives, and Vice Minister from Japan, UN Under Secretary General and Executive Director of UNFPA, Excellencies, co-hosts from Bulgaria, members of the Diplomatic Corps, representatives from UN organizations and different other organizations, distinguished participants, good morning to you all. We joined the United Nations back in 1974, September 1974, under the leadership of our founding father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Since then, we are committed to act as a responsible, committed, and contributing member of the UN. We are pleased to say that one particular way our commitment and contribution get manifested has been through our consistent diplomatic engagements on the issues of women, children, and youth, and at all relevant UN forums, including UNFPA. We therefore more than welcomed the idea of hosting the ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development in Dhaka. And I thank our Prime Minister Sheikh Hasina, our beloved leader, for her gracious presence today here this morning. All through her political career, our Honorable Prime Minister has remained a true and proven champion of women's empowerment and gender equality in every sphere. Now in her 5th tenure in office as Prime Minister, she has dedicated her services for our future generations, our children and youth, as exemplified by her Vision 2041 and for a Smart Bangladesh and our Bangladesh Delta Plan 2100 for developing a resilient and prosperous nation. Under Prime Minister Sheikh Hasina's leadership, Bangladesh has attained gender parity in primary and secondary education, as she personally considers it to be the best investment towards building a sustainable future. Since her first term in office, she has made unrelenting efforts to ensure primary health care to our people's doorstep, including through her flagship community health care services to our peoples. And this community clinic has been recognized by UN. Indeed, under her leadership, child mortality rate in Bangladesh has been reduced by 1,084 to 27.
21, and mother mortality rate has been reduced by 100,000, 370 to 158. And thereby, life expectancy has been increased from 59 years to 72.6 years, what is one of the highest in the subcontinent. And girls in primary education has been increased from 45% to 98.2% today. And literacy rate, overall literacy rate, from 45% to 76.8% or more. And in Bangladesh, you know, Bangladesh is the most populous country of the world, having highest density of population in the world per square kilometer, 1,260 people. And this is the most populous country in the world if you exclude the city-state like Singapore, Monaco, and etc. But in Bangladesh, our Prime Minister, Sheikh Hasina, through her able leadership, she has transformed population is no more is burden. Population has been transformed into wealth. This is not because of magic. This is because of magical leadership of our Prime Minister, Sheikh Hasina. In Bangladesh, we remain committed to promote skilled birth attendance for our women in rural and remote areas, especially through the nationwide midwifery program. We would like to see our women making informed reproductive health choices by expanding their easy access to family planning services. We stay determined to combat all forms of violence and discrimination against women through progressive changes from within our society. Prime Minister Sheikh Hasina's government shares the conviction that women's rights are human rights. It's not only women's right, this is human right. And this is reflected in her government's policy, including many social safety net programs. She has introduced maternity allowance. She has introduced husband abandoned allowance, which were not present in Bangladesh in the past, which is not present in many developing countries, only present in developed countries. Even in developed countries, husband abandoned allowance is not available in many developed countries. Our present government has singled out youth empowerment to be a top priority to make the optimum use of our current demographic advantage. We have our policies geared at equipping our young people with the right education, skill sets, and access to technologies that would help them actualize their full potentials as the global citizen. You know, in the first industrial revolution, Bangladesh and the subcontinent were behind by 150 years. And in the second industrial revolution, we are behind by almost 100 years. And in the third industrial revolution, we are behind by a few decades. But in the fourth industrial revolution, to engage Bangladesh, our Prime Minister Sheikh Hasina, the President of Bangladesh Awami League, our party, she has, stepped in the fourth industrial revolution. And that's why quality education and education in the ICT, she has given emphasis on ICT education. We are working on ensuring quality, inclusive, and transformative education for our children, and also dedicated health services, guidelines, and counseling for adolescents. Under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, we have taken a whole-of-society approach to eliminate child marriage, child labor, and malnutrition that continue to feature as outstanding challenges. In parallel, we are enhancing our support schemes for our senior citizens. She has introduced senior citizens allowance in Bangladesh when she got the chance to serve the country back in 1996. While promoting international norm setting for protecting their rights, we underscore the importance of advancing intergovernmental equity, be it for climate action, environmental conservation, or digital transformation. Bangladesh has a sound legacy of partnership
with UNFPA built over the years, with focus on the cardinal principles of the ICPD programs of action. We look forward to updating our national population policy with UNFPA's technical support so that we can address the entire breadth of our demographic diversity and inherent inequalities. We appreciate UNFPA's expertise in building capacity of our service providers for maternal, adolescent, and child health at the grassroots level, including in the Rohingya impacted areas in Cox's Bazar. Bangladesh, you know that we have given refuge to 1.3 million Rohingya people in Bangladesh, though Bangladesh is a populous country. This is our Prime Minister Sheikh Hasina. She opened our border and our people opened their mind back in 2017. Together with our esteemed co-host, Bulgaria and Japan, we'd be happy to take forward the salient points from the global dialogue in Dhaka to the ongoing negotiation on the pact for the future to be adopted by world leaders in September 2024. We have already received a passionate appeal from the UN Secretary General to make sure that the outcomes of the summit of the future this year reflect the legitimate appreciation and ambitions of all our people, especially our young generations. In that spirit, we urge all distinguished participants here to share your thoughts and ideas that can help in a manner that resonate with our collective work in the years to come. And we should work together because world population will continue to increase. Now the world population is 8 billion. According to the scientists, demographers, world population will go up to 12 billion. And after that, it might be stopped. So we should work together, hand by hand, joining hand with hand, to make the world population into wealth. And I thank to you all. Jai Bangla, Jai Bangabandhu. Thank you, Honorable Foreign Minister, for your valued remarks. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to invite the chief guest of this opening ceremony, the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina. We request the Honorable Prime Minister to kindly address the gathering. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি সহকর্মীবৃন্দ, ইউএনএফপিএ এর নির্বাহী পরিচালক, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং দেশ বিদেশ থেকে যারা এসেছেন, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। ICPD 30 Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development শীর্ষক আজকের এই অনুষ্ঠানের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজনের জন্য জাপান ও বুলগেরিয়া সরকার এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপিএ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বৈশ্বিক সংলাপ আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে নির্বাচন করায় আমি ইউএনএফপিএ নির্বাহী পরিচালককে সাধুবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠানে আগত 48টি দেশের প্রতিনিধিদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অর্জনে আপনাদের আগ্রহ ও প্রত্যয় আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সুধীমণ্ডলী,
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে 1972 সালে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তার দিক নির্দেশনায় প্রণীত 1973 থেকে 1978 মেয়াদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তিনি একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যাশনাল পপুলেশন কাউন্সিল গঠন করেন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যার সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য 1975 সালের 15 আগস্ট সপরিবারে আমার পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আমার পরিবারের সদস্য সহ। এরপরে এদেশে অগণতান্ত্রিক সরকার, মার্শাল সরকার ক্ষমতা আসে এবং সমস্ত অর্জনগুলি একে একে নষ্ট করে দেয়। 1996 সালে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা দায়িত্ব নেবার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতি 6,000 নাগরিকের জন্য সারা দেশে 18,000 কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার কাজ শুরু করি। সেই সময় আমরা জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি গ্রহণ করি এবং যার মূল লক্ষ্য ছিল শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের বিদ্যমান অপুষ্টি কমিয়ে আনা। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নেও আমরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করি। নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দূরীকরণ, নারী শিক্ষার বিস্তার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও ছিল আমাদের আন্তরিক প্রয়াস। আমাদের আবারও দুর্ভাগ্য নেমে আসে 2001 থেকে 2008 পর্যন্ত। তখন আমরা সরকারি ছিলাম না। 2001 যে সরকার এসেছিল বিএনপি জামাত জোট, তারা আমার কমিউনিটি ক্লিনিক সব বন্ধ করে দেয়। আমাদের দেশের মানুষ যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাটা পাবে সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে আমাদের জনসংখ্যা উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় একটা স্থবিরতা নেমে আসে। 2009 সালে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় আমরা সরকারে আসি এবং দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই আমরা ICPD প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনের 15টি মূল নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি 2012 প্রণয়ন করি। মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যু হার হ্রাস, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও কিশোর কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে ব্যাপক কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন শুরু করি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি পুনরায় চালু করি। বর্তমানে সারা দেশে 14,000-এরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে। এগুলোর মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সহ 30 প্রকারের অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে আমরা প্রদান করছি। এর মধ্যে প্রায় 3,000 ক্লিনিকে স্কিল্ড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে 3,290টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক হতে মা, শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে 2,200টি কেন্দ্র হতে সার্বক্ষণিক স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য এসব কেন্দ্রে 4 জন করে ধাত্রী নিয়োগের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।
2010 সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমি 30,000 ধাত্রী নিয়োগের অঙ্গীকার করেছিলাম। এর ধারাবাহিকতায় প্রায় 20,000 ধাত্রী ইতিমধ্যে আমরা নিয়োগ দিতে সক্ষম হয়েছি, বাকিও আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে দিয়ে দেব। আমরা ইতিমধ্যে মিডওয়াইফারি ট্রেনিং প্রায় 3,000 মিডওয়াইফারি ট্রেনিংও দিয়ে দিয়েছি। ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, মাতৃ স্বাস্থ্য সেবায় জরুরি প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করতে ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। মা টেলিহেলথ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রসূতি মায়ের গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মা ও শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে 13 লাখ উপকারভোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, ব্যাংক, বিমা, শপিং মল, রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সরকারি বেসরকারি প্রতিটি কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনেরও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং গার্মেন্টসগুলিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র দেওয়া হয়েছে। গত 15 বছর এসব উদ্যোগের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু হার প্রতি 1000-এ 21 জন, যা 2006 সালে ছিল 84 জন, এবং একইভাবে শিশু মৃত্যু হার প্রতি লাখে 2006 সালের 370 জন থেকে 136 জনে হ্রাস করা হয়েছে। সুধীবৃন্দ, 2014 সালে লন্ডন গার্লস সামিটে আমি বাংলাদেশকে 2041 সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। সে লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রমও এগিয়ে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ আইন সংশোধন, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং নারী ও কন্যা শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে বাল্যবিবাহের হার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমরা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করছি। এছাড়াও সমাজে বিভিন্ন স্তরের কিশোর কিশোরীদের নিয়ে 8,000-এরও অধিক কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য 1 কোটি নারীকে তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্পলাইন 109 চালুর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমরা প্রতিটি থানায় নারী পুলিশের দায়িত্বে নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী সাপোর্ট ডেস্ক স্থাপন করেছি। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের মেয়েদের কেবল ভুক্তভোগী হিসেবে না দেখে তাদের পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। আমরা জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কৌশলপত্র 2017 থেকে 2030 এবং এর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমরা 1,253টি ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা কর্নার প্রতিষ্ঠা করেছি। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রায় 50 লাখ কিশোরীকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে আমরা দেশব্যাপী স্কুল মিল চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা চালু করেছি। তাছাড়া প্রতিটি স্কুলে মেয়েদের জন্য বিশেষ করে ওয়াশ ব্লক আমরা তৈরি করে দিয়েছি। আমরা 2010 সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের
বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি চালু করেছি। 2024 পর্যন্ত, অর্থাৎ 2010 থেকে 2024, 464 কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। উপরন্তু নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক রয়েছে। আমরা জাতীয় বাজেটে মোট 30% নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বরাদ্দ রেখেছি। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় কর্মসূচি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের বর্তমানে শ্রমশক্তির 42.6% নারী, যা 2030 সালের মধ্যে 50-এ উন্নীত হবে। আইসিটি খাতে 2026 সালের মধ্যে 25%, 2041 সালের মধ্যে 50% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট 2023 অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে 146টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান 7ম এবং এ অঞ্চলে প্রথম। এবারের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ আগের সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় 38.24% বেশি ছিল। সুধীবৃন্দ, আমাদের সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের সুফল হিসেবে 2023 সালে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে 72.3 বছর। বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার 62% হচ্ছে কর্মক্ষম। দেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যার 9.29% 60 বয়সী। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 2023 সালে আমরা 58 লক্ষের বেশি প্রবীণ নাগরিকের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করেছি। এর পাশাপাশি অসহায় নারী, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত করেছি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় 4 কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এসেছে। এছাড়াও আমরা সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছি। 18 থেকে 50 বছর বয়সী যে কোনো নাগরিক এই পেনশন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা ইতিমধ্যে 2021 সালের মধ্যে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়ন করেছি। 2041 সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের দিকেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। স্মার্ট বাংলাদেশ, এর জন্য আমরা 4টি পিলার নির্ধারণ করেছি: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি অ্যান্ড স্মার্ট সোসাইটি। এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে, বিশেষভাবে তরুণ সম্প্রদায়কে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছি। অতি সম্প্রতি আমরা জনসংখ্যা নীতি 2012 যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন নীতিতে 2041 থেকে 61 পর্যন্ত যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অব্যাহত থাকবে তা কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করার কর্মদক্ষতা সৃষ্টি এবং উন্নয়ন ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ICPD প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী। আমরা চাই সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ, স্বল্পোন্নত দেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো যাতে ICPDর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে পারে, সেজন্য UNFPA এর অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীরা আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহী হবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে জনস্বাস্থ্য সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে বিশ্বের সকল মানুষের, বিশেষ করে মা, শিশু ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একই সঙ্গে সংঘাত ও রাজনৈতিক কারণে উপদ্রুত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর দিকে মনোযোগ দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ইসরায়েলের গণহত্যা ও আগ্রাসনের ফলে নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের কথা। বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু ফিলিস্তিনে আজ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত জীবন মৃত্যুর সঙ্গে তারা লড়াই করছে। আমি আশা করি জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সেখানে সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী ও শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। কাজে এই সমস্ত সংঘাত বন্ধ হোক, সেটাই আমরা কামনা করি। সুধীবৃন্দ, জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বিশ্বের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা একটি সমৃদ্ধশালী বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ লক্ষ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা খাতে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের পরিমাণ ও সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও আন্তরিক হতে হবে। আমি যারা আমাদের অতিথিরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন, আমি আপনাদেরকে আবারও আমাদের বাংলাদেশে আসার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের অবস্থান সুন্দর হোক আর সফল হোক সেই কামনা করি। আমি আশা করি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক সংলাপ সেপ্টেম্বর 2024-এ জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত সামিট অব দ্য ফিউচারের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হবে। জনসংখ্যা ও উন্নয়নে বিষয়ের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সামিট অব দ্য ফিউচারের ঘোষণাপত্রে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন, এই প্রত্যাশা আমার রয়েছে। আমি আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। We are grateful, Honorable Prime Minister, for your leadership and commitment. We thank you once again, Honorable Prime Minister, for being here with us. Distinguished audience, we have come to the end of this opening ceremony of the Global Dialogue on Demographic Diversity and Sustainable Development. Before we conclude, we request the Honorable Prime Minister, along with our distinguished guests of the days, to gather in the front of the stage for an official photograph. The official photograph, our distinguished guests are coming in front of the stage.